হ্যালো। সো আবারও চলে আসলাম। সকালের ভিডিওটি আমি কমপ্লিট করতে পারি নাই, আমি আইডিবিতে যে কোনো ভিডিও করতে পারি নাই, তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। সো একবারে আমি কোনো পার্ট 1 পার্ট 2 করতে চাইছিলাম, বাট কোনো পার্ট 1 পার্ট 2 না, একবারে একই ব্লগে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছে। সো মেনলি হচ্ছে আমার এই যে ক্যাচিং হচ্ছে আর্কিটের এক্সটেন্ডার। সো এটা হচ্ছে লাইক অলরেডি 5টা ফ্যান দেওয়া আছে, অ্যান্ড তারপরে আমি এখানে হচ্ছে আমার বিশিষ্ট লিকুইড কুলার উইথ ছোট্ট ডিসপ্লে, সো যেটা হচ্ছে 420mm এর লিকুইড কুলার। সো আমি আনবক্সিং খুলে দেখাবো। আর এইটা হচ্ছে আমার সব থেকে দামি প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে Ryzen 9 9950X 3D. So it's a 16 core 32 thread processor. So I am so excited about that. And এইটার দুইটার মাঝখানে চলে যাচ্ছে আমাদের পেস্ট, যেটা হচ্ছে সিপিইউ পেস্ট বা আপনি সিপিইউ কুলার পেস্ট বলতে পারেন, যেটা আমি সব থেকে নাম করা আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় পেস্ট বলতে পারেন, আর্কিটের MX6। সো গেল এটা, অ্যান্ড দেন আমি নিয়েছি this one is G-Skill. So this also 32 and 32, total 64 GB, and it's 6000 megahertz. So I am waiting for experience this expensive RAM. So let's go with motherboard. So this is my motherboard, and this is MSI X870E Tomahawk Wi-Fi edition. So after a long time I got the E version in Bangladesh market. everywhere available X870, but there have no E version. Also thank you Ryzen for giving me this E version. So this was my PC. So it was a Zotac 5080 solid edition, and I have this. It's Corsair RM1000x power supply. So now আমি এটা সম্পূর্ণ খুলবো and সম্পূর্ণ এটা সেট আপ করবো। Rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these
Sometimes it feels like I should know how to walk on water. Sometimes it feels like I should know how to move the mountains. But the seasons keep on going, and the rivers keep on flowing, and the wind it keeps on blowing. And this beat it stays in motion, like my lyrics keep on flowing, and this rhythm keeps on going. Yeah, ain't nobody else, ain't nobody else. I keep it to myself. We don't gotta tell.